嘿，大家早上好啊！昨天呢，我在网上买了这一张票，就是坐船出去看鳄鱼的一张票。那如果在门市那边买呢是30块，网上买就是27块。现在即将要8点半了，暂时还没有看到乘客，就只有我一个。看看等下有多少个乘客。那一趟呢是1个小时，就是有很多公司的，但是它这间公司呢，就是你买一次票，它可以给你无限乘搭，只要是30天以内，你都可以无限乘搭，所以我就是选了这一间公司。我们要去看鳄鱼咯 ，Let's go！ 有好多鱼哦。水里有好多鱼哦。Yeah, that's right. Get Cunnamulla where you don't live. I think they're letting GST get in the story. But a 4-metre crocodile is no small animal, trust me. So compared to say the Northern Territory and things like that, hey matey. What's that? Do you want to jump on board? 9:45. Yeah. Go and have a coffee at the cafe. I'll see you at 9:45. Cheers, man. Northern Territory 6 metres for males and maybe 3.8 to 4 for females. But that's not so hard to believe because it's warmer there and there's a lot more food. If you go say down to the Fitzroy River in Rockhampton, they got 6-metre crocodiles there. Yeah, I've seen a couple. Yeah, and that's because it's more food. Lots of food. It's open savanna country. There's more things coming down to the water's edge, and it's a good fishing river too. So let's see how we go. I'll just hit reverse quickly. Put the weed on the propeller. 包括我就只有3个乘客。有人问这个导游，鳄鱼其实会吃人吗？导游就说很少，大概20年才会有一种鳄鱼吃人事件。其实鳄鱼呢，它是不吃人的，鳄鱼呢只会吃笨蛋。怎么说呢？他说最近的一种鳄鱼吃人事件呢，就发生在1986年，就是在晚上11点多的时候，2个小朋友他们搭船啊，然后要去河边那边游泳。要知道的就是一个有常识的人，如果大家都知道这条河是有鳄鱼的话，都不会故意在晚上的时候才去游泳，连白天都不会去游泳，更不要说是晚上。那很可惜的就是因为小朋友嘛，是他们的父母亲照顾的，那这些父母亲呢，就是为了赚多2块钱，就没有去好好的看着他们的孩子，就让他们这样子去河边玩。鳄鱼呢，就把其中一个小孩子咬伤了，吃到很严重。而那位弟弟呢，就是看着鳄鱼去咬他的哥哥。所以总结来说，鳄鱼是不吃人的，鳄鱼只会吃笨蛋。而且导游也说，其实鳄鱼会尝试躲开人类，只要有人类的地方，鳄鱼会开始逐渐的减少。鳄鱼也知道人不是它的食物，不是它的猎物，而且因为人类会开发的关系，所以鳄鱼也会在人类到达那个地区过后，数量逐渐的减少了。他说，通常鳄鱼都会躲在这些树丛下，但是现在因为是夏天的关系，所以可能很难会看到鳄鱼，因为太热了。我们到现在过了15分钟，都还没有看到一条鳄鱼。
see all the trees and branches. This is once again another good place for a crocodile just to not in the creek, but just at the mouth of it sometimes. A lot of anomalies, broken branches. The river itself is quite boring actually. Pull the plug out the bottom, she looks like shallow one side, deep the other, but nothing really, just nothing but sand. So you get a few anomalies like branches, that certainly helps. We'll turn around to the mango tree here. It's the tree with the burgundy coloured leaves here. We'll see if we can maybe notice one of the crocodiles downstream out of the water. Doing a bit of hair cutting. I haven't seen the另外一个问题就是鳄鱼吃牛吗？导游说，鳄鱼吃牛的事件大概2-3年或者4-5年才会发生一次，因为通常牛一看到鳄鱼都会跑的。而我们看到的现在的这些牛呢，因为是农场的牛，所以他们根本不认识鳄鱼，甚至连牛妈妈她也不会教她的小牛要避开鳄鱼。他们很多时候就是从鳄鱼身边走过，也不懂鳄鱼是危险的动物。其实通常鳄鱼吃的都是小鱼，但是因为媒体的关系，我们觉得鳄鱼一定要吃大样的东西，大样的动物，牛啊、羊啊、鹿啊，我们才觉得很兴奋。也因为媒体的关系，我们看到的鳄鱼都是吃比它大几倍的动物，所以我们以为鳄鱼会吃大动物而已。其实普通的时候，一般上鳄鱼都只是吃小鱼来维生，而大鳄鱼呢也会去吃小鳄鱼来维生的。如果它找不到其他的食物的话。导游也说，如果你喜欢钓鱼的话，你在哪里可以钓到最多的鱼呢？答案是有最多鳄鱼的地方，因为有很多鱼，所以鳄鱼有食物，它才会在那边繁殖的比较快。当然，当鳄鱼的数量增加的时候，那河里的食物渐渐会减少。鳄鱼不够食物吃了，那么大鳄鱼呢就会以吃小鳄鱼来为生。当鳄鱼的数量又逐渐减少的时候呢，那河里的生物，其他生物的数量也会逐渐增加。所以这个是根据它的生态来决定鳄鱼的数量的。当它有比较多的食物的时候，你就会看到有比较多的鳄鱼。当食物减少的时候呢，鳄鱼的数量也逐渐减少。然后当食物在增加的时候，鳄鱼的数量也逐渐增加。当然，它就是会有一个特定的数量，不会超过太多，也不会减到太少。这个就是自然生态。导游也说，就好像当地的原住民这样子，澳洲当地原住民大概只有1000人左右。这么多年的历史，它的人口没有明显增加，也没有明显减少，就是因为这个环境的食物只能够养活大概1000人。他自己也说，不像我们澳洲人或者是欧洲人，因为欧洲人就是白人。我们有我们的发展计划啊，我们要发展这个，要做那个啊，所以就是人口会暴增。但是原住民呢，他们没有这样的计划，他们只是根据当地的环境来生存，所以当地有多少食物，他们的人口就有多少，就是有多少食物就能养活多少个人，就这样，很自然的一个循环。
当然，他也有说，因为人口突然暴增的关系，所以会发生一些大灾难啊，可能大洪水啊，就是夺走了上千万人的性命，或者是现在的新冠病毒肺炎啊，就是突然夺走了好多千万人的性命，就是因为人口暴增了啊，这个环境它需要一个调谐，一个平衡，不可能继续的一直让人口暴增下去的，很有趣的一个理论。There's a breeze here, and the wind chill factor might be just what you want. 我们终于看到了一条鳄鱼，这是一个女性的雌的鳄鱼，它躲在这里其实是非常凉爽啊，又吹风又有水。终于看到第一条鳄鱼了，在40分钟过后。You can tell this dog, you see the eyes really big. She may be getting a little bit of warmth from that sun as well. I reckon the only reason she's here, she's got her eyes just closing because she's happy now. Yeah. 他说那个鳄鱼啊，如果它的眼睛开得很大的话，就是它只是被激怒了，所以你要小心。现在呢，它的眼睛是半闭着、半开、半闭着的，所以它就是比较 relax， 比较轻松。 Most rocks in the Danks River aren't that old. That's because they are fairly extensively hunted. I think a lot of crocodiles on the Queensland coast would probably be able to say that. There's the odd old one, but for the most part they're on the recovery because the ban from shooting crocodiles in Queensland in 1974. Now they've never really policed that in this river until about 1987. Okay. So she would have been a little baby back then. Probably doesn't realise how dangerous humans can be. I can tell you half the village, if they had their way, they'd shoot them all. Just generational hate. You know? That'll change, you know, as every generation comes along. And yeah, now there's a bit of sunlight, you just there. 这是 We went blind. 蛮罕见的鸽子， A beautiful bird though. Have you ever 白色头、青色身。 catch one or there's an injured one? 这个应该是上一年才出生的宝宝，还挺 Doesn't seem to 小的。 affect them. There must be some kind of symbiotic relationship with them, you know. So, but they eat those big blue quandong berries and all sorts of large fruits. Yeah, always like nesting down low.